aki még nem tették, iratkozzon fel, csengő, like, dislike, megosztás és komment, videó leírásában tehetek a többi social médiás linket, a játék linkjét és a Twitch linkemet, meg a többi social médiás linket, meg a Discordokat, ahol tudtok csatlakozni, és ha közös játékról van szó, akkor pedig ott fogtok erről értesülni. Megnézzük a tegnap bemutatott 1666 Amsterdam nevezetű játéknak a prologusát, ami az Assassin's Creed-nek a valamilyen designere vagy producere által alapított új csapatnak a játéka, és nagyon olyan, mint így először, amikor láttam ezt a Summer Game Festen, azt hittem, hogy ez a Assassin's Creed Hex, mert egy ilyen, hát elég erőteljesen ilyen mágiával és mindenféle képességgel rendelkező hölggyel kell csapatni, és a maga így a város felépítése volt, mint mi volt, mint Viktor Londonban lennénk, de nem, mert Amsterdam volt, és lesz majd most így ez a helyszín, és egy boszorkánnyal leszünk, akinek van egy macskessza, és elég érdekesnek tűnt. A Prologus ingyen elérhető a Steamen most, és most már elérhető a Steamen, és elvileg nem is tudom mit írtak. Észre idén jön talán. De mindjárt mondom, hogy mi a helyzet. Itt ha ez kapott volna egyből megjelenési dátumot. Prologus, azt hát eléggé vegyesnek értékelik a prologust. Ahol a játék az mikor érkezik, bejelentésre vár. Jó, akkor nem kapott dátumot. Jó, akkor más kapott dátumot. Az eléggé vegyes. Jó, ott van szép. This game is work on fiction. Welcome to beginning of 1666 Amsterdam. Jó. Szerintem így oké és English, subtitle, streamer mód, nem kell nekem streamer mód, nem vagyok streamer. Panácsa Digital Games. Panácsa Digital. I was born to be the collector. To protect a world I cannot be a part of. Megvédem a világot. Destined to be feared for what I am. Utam, nem a félelem. It is my fate. Ez az én hitem. I have devoted my life to facing them. Those granted the power to raise souls. Those corrupted by their gifts. Tilting the ancient balance toward cataclysm. But at last, their debt is due. Every choice, every breath has led me to this moment. As the moon bears witness, I take the first step. My time has come. I am ready. Szerintem ez, ugye ez volt, ezt a trailert mutatták be. Ez full Assassin's Creed feeling, teljes mértékben. Zenével, kinézettel, kameraszögekkel, meg beállításokkal, full mint egy Assassin's Creed játék lett volna ez az egész. Megnézzük, hogy lehet, hogy a grafikára ennek az emberkék nagyon. Display, ez volt a display graphics. Nem ez egy ultra quality.
Van mindenféle izé. Egy öpiket megnézzük ultra quality-vel, aztán majd kiderül, hogy 10 FPS-sel nem lehet játszani, de azért megnézzük, hogy mi a helyzet. Tehát ez ott. Elég hangulatos amúgy. És ez már amúgy in-game. Nice. Ott vannak a cicák. Nézz körbe. Energy. Minden föl, hullad. Welcome to your adventure. It's work in progress. Shit. Yes. Vagy ennyi. Egy 50 ember. What is in the voice source structures all discovered? Recommends structured cleaning of the sanitaries. Ceremony. Most vagy egy kultisztot alakítunk, de inkább egy boszorkányt. Az a cicák. Az elején most ugye jelezték, hogy nagyon work in progress a cucc, és ugye a emberek visszajelzése alapján még fogják átdolgozni a játékot.
Hol lehet tisztelt? In dreamwell, heavy rain, thunder, rain, falling snow, please. Guardian, full rain, tide, side, please challenge holding to peace. Ahogy ezek képességeket is adnak elméletileg. Amit? Választva izét, mit tudjam én. Ő lesz. Ugyan kell choice. Én virling. Ő lesz a cicusunk. Please come in. Professor Lucas? Yes. Yes, and you must be Cleo. I'm up here. Please join me. Be right there. Igen. Ez Professor Lucas. Hát ez is tiszta. Ez melyik AC-ben volt benne ez izé, hogy... Nem, tracking. Ki lehetett... Pont a Syndicate-ben volt benne. You may find it interesting here. Meg a Unity-be talán. Hogy így ugye ráközelített a kiiktatandó ellenfélre, és akkor lehetett így egy kicsit így mozgatni így a képet, hogy jobban szemügyre tud venni. Pleased to meet you, Professor Lucas. The pleasure is mine, Cleo. I'm glad you called. Were you looking for something in particular? I was, but my intricate classification system failed me once again. You know, this is the exact spot where I met your father for the first time. Really? Yes, he was looking for essays on Rembrandt and other Dutch masters. His arms were brimming with books. He could barely see in front of himself. That sounds like my father. Yes. I recognized myself in his eagerness to learn. The same eagerness that brings you here, I suppose. Oh. Yes. I have the letter he gave me. Could you have a look? Absolutely. Let's go to my desk. So how's my dear friend Aaron? You called my father a friend. Of course. He never talked about you before giving me the letter. Ja, van egy-kettő dolog, ami told me about his condition. így... I'm sorry, Cleo. He told you. When? I saw him about a year ago. He warned me that you were... Nem éppen a legjobb megoldás. Oh. I guess he told you. Mondjuk az, amit most csinálok. Not much more. He is a very private person, as you know. Hozzá van rendelve a karakterünk a másik karakterhez, és úgy, hogy forgunk, úgy forog velünk együtt a másik karakter is. Jó, mondjuk ezen még tudnak változtatni. Ugye ez ilyen following. Let's settle at my desk by the fireplace. It's the ideal spot to examine your letter. Fireplace, az lent van. Így is van egy minimális mozgás a saját karakterünknek, külön.
Nem, nem oda van Let us settle at my desk. tegelve, By the fireplace. de azért nem, ez nem jó megoldás. Now, let's see that intriguing letter. I can't read past the first line my father wrote. And then there's this last part at the end. Both are in English, but everything else is... I was hoping you could help me. I've never seen anything like this before. The writing seems to be hidden behind some sort of veil, and then there's movement in it. It's like something organic. You're absolutely right. I've only seen this once before. I have a 300-year-old manuscript that has the same protective layer, which means that this letter is from the Zandaris tribe. Zandaris? Yes. It's a very ancient tribe. I wonder wonder how you found this letter. Can you decipher it? I'm afraid I can't. But there is a tome in here on ancient writing that mentions the Zandaris' protected communication. Although finding it may be a bit of a challenge, I think I might have stored it a little too well. The library's registry should help. Vagy mi? 18-as. Másikon lesz. Ja, egy kicsit érződik az indisége a játéknak. Mozgásban. 3, 2, másik irányban. Did you find the tome? The library's registry right now. It's on the table in the center. Most melyiket keresem? Nincs valahol nekünk egy... Nem egy Ubisoft-os szokás. Egyik azt. The ancient writing system section should be here, on the main floor. Oh. Ez kicsit ilyen nyomozósnak tűnik inkább. Ancient reading, ez a 6-os szekció. 6-os szekció. Have a look in the ancient writing systems section. That's probably our best option. Azaz. Ezt keresgéltük amúgy, lehetséges.
Meg is van. Civilization. Ide. What did you find? Protected Zendare's information was only decipherable through an object. Something called a heparin? Yes, of course. So you've heard of it before? I thought it was a legend. It varies depending on the source. I've never seen one. They said it appears as something unremarkable. I wonder, has your father ever given you something other than the letter? Something like a key or a pendant? He gave this to me when I was a child. But I don't think it has anything to do with... Fascinating. I don't see how this could help us decipher a language. Doesn't hurt to try. Ha nem fel, akkor próbáljuk meg. Ugye ez ment rá a kezére, ez a kő, mikor a vérével érintkezett. It doesn't work. It's all right. Aaron has thought this through. There must be something that we're missing. Something to activate it, maybe. What makes you so sure that my father was behind this? Would it really be so surprising? I just wish he had told me more before he... I understand, but this is his way to do so. Aaron made sure that we would meet in this very room. He's a brilliant man. None of this is coincidence. Have a look around. See if there's anything that piques your interest. Something only you could notice. Did you know that my father donated a bust of Rembrandt to this school? I didn't. I'm afraid to say I never paid much attention to their donors. That must mean something, right? I know he loves this school, but... I'd say follow that lead. There's a section in this library dedicated to Rembrandt. Rembrandt. Aha, 14-es másik emelet. I'm not sure your father left you anything here, but I do know he would have wanted you to look into Rembrandt. You should take a look at the section dedicated to the master. Meg is van. Nem az? Nem. Író. Itt kell legyen. Rembrandt lead makes a lot of sense. There's a section on Rembrandt and the Dutch Golden Age up on the mezzanine. You should take a look. Oh. My father left me a note. Wonderful. I don't understand it, but my name's on it. Let's see. Do you know what these symbols mean? It seems to refer to a special tool. A sacred tool, most probably, and blood from, I think it specifies lifeline. Blood from a lifeline. I remember. From the hand.
That's the Hiparan. Aim it at the letter. Are you all right? Yes, Rendben. it's... Cleo, if you're reading this, Papa? it means you're experiencing Nux. It's this dark energy you can feel through your guts. Don't worry. It's yours, Cleo. And you'll become its master. You're my daughter, ma belle, and I love you deeply. I once promised to tell you everything about your mother. This is it. But not the way you were expecting. Take these words as a guide to prepare you for what's coming. It all started on December 30th, 1999. I was with Agnes, my girlfriend at the time. We were in Amsterdam for the year 2000 celebrations, and we had a room in a pretty cool hotel. I thought we were turning the page on a year, a century, a millennium. It was more than that. We were standing at the beginning of a new cycle. And you, ma belle, would be part of it. Everything starts with Agnes, as far as you and I are concerned, Cleo. But in fact, it's hard to grasp how ancient this story is. Agnes was different. An old soul, yet joyful, always surprised by life. From the very beginning, it felt as though she already knew me. It was awesome. Agnes had planned something for us in our room that night. Some of her belongings had already been delivered. Ancient artifacts. I was fascinated. Also, Truly, I had no idea what Agnes had in mind. But you know what, Cleo? I didn't care. I was in love. I never questioned Agnes's actions. She had a way of making me feel important and wanted. Needed, even. As we walked to her room, I felt a new kind of excitement. Impossible to describe. I didn't yet know I was about to lose my grip on reality. the night watch background. As you'll see, ma belle, losing my grip on reality is an understatement. The truth is, I never had a grip on anything at all. The closer we got, the more something stirred in my veins. Nothing unpleasant. More as though the city's canals were running through my body. There was something electric about Agnes. A force emanated from her. The force I was about to discover. All in all, what awaited me in that room never felt threatening, Cleo. Deep inside, somehow, it always felt as though I'd been chosen. Agnes went directly to the bathroom to put on her magic touch, she said. She didn't need any, in my view. But she was being literal, I guess. Could you set up my relics the way I told you to? She asked from the bathroom. I had to rummage through a chest, a shelf, even her bag to find those things of hers. So old they were, unsettling. Itt valami. Did all my mirrors get installed? She asked. Yes,
They'd been placed around the bed, and the bed had been moved. Even now, I don't know how, or by whom. Mit kell megtalálni? Keep us needed. When everything was ready as Agnes requested, she came out of the bathroom. She was... no words to describe what followed Cleo. It felt ethereal until I lost the thread. Odon olyan nagy fa. Szerintem azért vegyesek az értékelései, mert ruhába. Hogyan lehet egy bosszába együtt lenni egy másik személlyel, ugye? I woke up or something. I'm still not sure. I was a cat, Cleo. Yes, you read that well. I was a cat. The room was like in a nightmare. Agnes was floating, literally, and seemed frozen in time. Megállt az idő. Of course, Agnes. I thought I was dreaming, but not for long. It was too real somehow. I could feel the fur on my body. So. My senses were heightened. Everything I saw or heard became a voice calling me. Go further and you'll see. Go further and you'll see. The further I went, the more real my sensations became. Yet the world around me felt it was scary, disturbing. But something was definitely calling to me, from what seemed to be the other side. Vagy hívogatott át a másik oldalra. And then, in a forest, yes, a forest, I knew it in my bones. It was someone calling me. A woman. Hívott. Things were blurring together, Cleo. My cat spirit, a thirst for freedom, for leaping onto anything, and my pull toward her calls. And I saw her, frozen in time, like Agnes in the room. And my cat's spirit again, a need to size her up. Igen. Hová? Chapter, Élőben.
Then it happened. For a brief moment, I became fully feline. Welcome, Paparazzi. Welcome, Aaron. Aaron? You know my name? We talk? I can talk? I was in shock, Cleo. Nothing made sense. Yes, you are my union. My Paparazzi. I'm a cat. Of course. But what? Did no one tell you about the ceremony? Where you come from? What? No! What do you mean? It matters not for now. I'm Noah, the Collector. Those are the Zendaris. Follow me, and I shall explain anon. We've much to do this night. It was the only thing I could do anyway, Cleo. That woman, Noah, she seemed like the only one who could clarify all this. Érdekes amúgy. Elég érdekes. Nem tudom amúgy, hogy miért kapott vegyes értékelést amúgy ez a kis prologus, mert szerintem full egybe volt oké, és ugye mutattam azt, hogy úgy van egymásba rendelve a követendő emberke és a karakterünk, hogy lehet forgatni, mintha valami habverő lenne. Az tény, de hát most ez minimális, ez percet megoldják a fejlesztők és át tudják alakítani. Azon kívül meg teljes mértékben fújó volt. Ez érdekes, ugye gondolom Noának a leszármazottja, vagy legalábbis ennek a Sandris hát ilyen, minek mondják ezt? Nem jut eszembe a szónak. Szóval... megemlékezés vagy ilyesmi attribút, ha jól rémlik. Hogy vagy Noának a leszármazottja Agnes, és ugye úgy vagy visszaküldte az apját egy macska testbe Noához, és ugye Noah és Ironnel kell majd menni Amsterdamba, a régi múltba. Szóval kicsit ilyen fedéses Assassin's Creed-es tematika, mármint hogy ahhoz hasonló felépítésű a játék, hogy a jövőből visszamegyünk. Szóval lehet húzni párhuzamot, de érdekes lesz, mert ez tényleg én tényleg amikor először megláttam, majd aki gondolja megnézi a Game Fest-es, vagy Summer Game Fest-es videót, ott is mondta, hogy mi ez a Hex, és nem a Hex, hanem ez az AC egyik kreatívjának a játéka is. És szerintem én ezt a játékot az a játékhoz sorolnám, vagyis azok a duplás játékok közé raknám ezt az Amsterdamot, amelyikek
a Sherlock Holmes féle ilyen kutakodós dolgok, és itt ez a prologus alapján így erőteljesen kell nyomozni, meg keresgélni. Úgyhogy én nagyjából szerintem ilyen Sherlock Holmes-szerű ilyen kutatós része lesz az egyik része a játéknak, és lesz egy action, ahol ugye Noával kell majd így a videón látott módokon kiiktatni embereket. Aztán hogy kiderül, hogy tényleg semmi lesz ebből, de szerintem egy elég érdekes koncepció ez az egész. Nekem bejött. Akinek tetszett, az nyomja egy wishlistetre. Steven ugye elérhető már a Prologus, bárki ki tudja próbálni ezt a kis szösszenetet. Szerintem nem rossz. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet a vadnézőktől. Találkozunk egy következő streamben, videóban. Sziasztok! Ja, és feliratkozás, csengő, like, dislike, megosztás, komment, videóleírás, meg minden egyéb. Köszöntem, szia!